Стоп, мы только что же... Что-то игра багает как-то. Не нравится мне это. О, опять то же самое. Какого хрена? It's a con I run 100 times, but then he starts to get nervous, tries to back out. So you threw him off a roof? I couldn't risk him warning the bank or going to the cops. I had to protect my interests. And how'd that work out for you? Ow. I need any unassigned unit for special assignment. Stand by. Что, будем все повторять? Ты что тут делаешь, бомж? Все равно какая-то бредятина творится. Я не знаю, что делать. Итак, в общем, я раскрыл вот это самое говно. Дело в том, что это действительно был баг. Я просмотрел где-то 3-4 прохождения, у всех работал, показывал эту, вот где-то здесь цель. В общем, я пошел именно сюда, и у меня сразу все само собой пошло, поэтому... Здесь были 3 мента, короче, плохих, я их отдубасил как следует, чтобы не мешали. А теперь нам надо вот в ту квартирку, там надо было шифровым сенсором воспользоваться. В общем, я не заснял это, я просто уже наугад шел. Ладно, поехали. Так, привет, ментяра. Ну, блин, делай уже! Задолбал. Ай. Ни хрена он улетел. Наконец-то. Наконец-то я посмотрю, что за квартира, а. Вот это да, вот это сюжет. Вот это нормально. Ай, в общем, у меня уже не так много времени осталось, поэтому будем все делать по-быстренькому. Вот так вот. Ну все, естественно, тут лентой обклеено. Куда идти, что делать? А, да, точнее. Но мне это особо ничего не дало. А только не говорите, что опять это какой-то баг. Расследуйте преступление Лэйси Тауэрс. Ух ты. Никто не говорил, что вот эта фигня есть. Так, чё. Залезть. На цветы. Ужас, какие они каменные. О, вот же. Дверка. Вот, все. Я думал, опять какой-то баг, а.
Лучше не пугай меня так. Так, тут что-то есть. The police believe Penguin murdered Black Mask. But why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. Так, ну что, время расследования пришло. This crime took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. Так, не Талия. Дайте-ка вы смотрите ее. На одежде. I can identify the female victim based on her fingerprints. Tiffany Ambrose, Roman Sionis' girlfriend. Or one of them at least. She was no angel. Long list of priors. But nothing to indicate she was the target here. The fire started as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence. Так, что еще есть тут? The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. Черт, блин, все так подробно. Так, давайте посмотрим. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height. But the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. Все не стыкуется, черт возьми. These fingerprints are a match for the Penguin, but they're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room, but these prints prove he was here after the murders were committed. If he didn't kill Black Mask, who did? The only thing I know for certain is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter, and whoever was dragging the shooter. The location from which the male victim was shot may tell me more. Отлично. Что еще есть тут? The DNA here doesn't belong to either of the victims. Whose is it? The fight broke out when someone startled the shooter. It's not clear who won the fight. It could have been either one of them. I should review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Че, длинное преступление, а? Так, стоп. Что-то нашел. Fabric analysis indicates the intruder was wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's one impact area I haven't checked for clues. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. Что-то с полу. Надо посмотреть. Мобильник. She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Джокер? Оу, Джокер! Someone killed Black Mask. But this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight.
answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Or is he one of the assassins? I have a body, an unknown shooter, and an unknown assailant who attacked the shooter. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Черт, все так сложно, Alfred, I need access to the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Then that's where I'm going. Sir, you'd need to physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful, non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Окей, вернемся. Так, сначала я качну что-нибудь себе. Да, я так не полечу. Че, мне надо выйти отсюда. Знакомая атака. Живой гад, а? Не дал мне выйти. Окей, я выбрался. Перемещаемся, кстати, пока не запись, я тоже этим пользовался. Даже тупо заходил сюда, чтобы, может, что-то я узнаю, но походу подобное. Сейчас посмотрим, что за мощное, но не смертельное оружие. Ударный детонатор. Remember, if you use that instead of your fists, you'll do less lasting damage to those police officers and civil servants. Noted. Здесь есть камера хранения. Но тут, правда, кроме этого костюма ничего не доступно. Поэтому хрен с ним. Так, на каком у меня именно столе? Что это эта херня? Что она делает, эта фигня?